Hi everybody, a very warm good morning to one and all. Good morning everyone, welcome to yet another live session from Teachers Academy. This is a live session for speaking airing from our Mavelikara branch. I welcome you all to this live session from Teachers Academy. This is Varsha here with you to have a discussion about OET speaking. So I'll wait for a couple of minutes for the people to join and then we'll start with the discussion. So once again, a hearty welcome to one and all and a very good morning. Alright. So, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദി OET സ്പീക്കിംഗ് എക്സാം പാറ്റേൺ നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം എന്താണ്? കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഷോർട്ട് ടാസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And now today what I thought of discussing is about the emergency situations. Like we do get a lot of emergency situations for the examination, especially December മാസത്തിലെ എക്സാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ദി OET സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ദ സെയിം വിത്ത് യു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ, സിനാരിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ. So we do have different type of cases as well. നമുക്ക് different type of cases ഉണ്ട്, like unknown, known, then home visit is there, without introduction is there, and a new type of situation that is unknown to known is also there. അപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. If in case the situation, the setting given is an emergency department, that doesn't mean that the case is emergency. അങ്ങനെയല്ല. സിനാരിയോ വായിക്കുക, സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിച്ച് പ്രോപ്പർലി വേണം നമുക്കൊരു കേസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So always look for the situation or the scenario provided to you. So today we'll be discussing how to approach an emergency situation in OET speaking. As I mentioned before, this is a topic of for the examinations these days. അപ്പോൾ അതിനൊരു കറണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. So we'll quickly move on to the role play. So this is the setting in the scenario. I want you people to just go through the same. So the setting given here is a hospital emergency department, and just beneath that in the scenario it's been mentioned that a patient presented with a deep scratch on the arm. The injured area looks red and inflamed and the patient is very anxious about the wound. He or she is also frustrated at having to wait to see someone. You are the nurse who first sees the patient. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡീക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഇൻ സിനാരിയോ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി an എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസി കേസസ് ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാം. കമ്മിങ് ടു ദ സിനാരിയോ വിച്ച് ഗീവ്സ് മോർ വൈഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻസ് വിത്ത് എ ഡീപ്പ് സ്ക്രാച്ച് ഓൺ ദി ആം. So why do we consider this situation as an emergency situation? Because നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് വിസിബിൾ ആണ് ആ ഒരു വൂണ്ടിൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ, ഡീപ്പ് സ്ക്രാച്ച് ഓൺ ദി ആം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ആ വൂണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് റെഡ് ആണ്, ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആണ്, ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് വെരി ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ വൂണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. So whenever you're getting this sort of situation in which you feel like the patient is not at all comfortable, നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് patient comfortable അല്ല, they are concerned about their situation, they feeling anxious, they are unstable, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് എമർജൻസി കേസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, once again to mention, when the patient is uncomfortable and it is visible, okay, uncomfortable ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനെ അല്ലാതെ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം എടുക്കരുത്. അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ, ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ വേണം നമുക്കൊരു എമർജൻസി കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു കേസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് എത്തരുത്. പേഷ്യൻറ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, നമുക്കത് ഓൾറെഡി കാണുമ്പോൾ അറിയാം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കേസസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഒരു എമർജൻസി കേസായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം.
അതങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു അൺനോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? വിൽ ഗ്രീറ്റ് at first, right? Well, good morning, please have your seat. Let me introduce myself. My name is Varsha. I'm a nurse working here, so I'll be taking care of you today. Well, so how can I help you today? എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ ചോദിക്കുന്നത്, ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്? വെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കാണാം, ദ വൂണ്ട് ഇസ് ഡീപ്പ്, ഇറ്റ്സ് റെഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ. സോ വാട്ട് ആർ വി സപ്പോസ് ടു ഡു? വി സപ്പോസ് ടു മേക്ക് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ലേ? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് പറയില്ല. വാട്ട് വി ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് വിൽ ബി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ദ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കും? എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദം. സോ a first approach, at first we are going to say, we are going to ask like what happened, എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളൊരു എൻക്വയറിയാണ്. സോ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോവുകയാണ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എക്സാം ടോപ്പിക്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാറ്റ് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ കേസായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്യാറ്റ് സ്ക്രാച്ച്, പൂച്ച മാന്തിയ ഒരു കേസായിരുന്നു. നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്നതാണ്, ഡിസംബർ എക്സാമിന് വന്ന കേസായിരുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? So at first what you need to do is we need to make an inquiry like what happened to them, because we already see that the person is uncomfortable, they having a wound which appears to be deep. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ deep scratch on arm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then when the patient is briefing you out what exactly happened, what we need to do is നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Provide a reassurance to relieve their anxiety. അപ്പോൾ അവർ ആൻസൈറ്റി ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു. സി ഒരു കോമൺ മാനിന് if you're taking care of them, like if in case you're just doing the examination, they'll feel comfortable. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് they will be getting a relief from the anxiety anyway, and along with that again reassure the person about their injury. Okay, reassure about their injury. അത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ഇത് സംതിങ് സീരിയസ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു അവർ ആൻസൈറ്റി റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റീഅഷുറൻസ് അഗൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബീങ് എ സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഇസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇനി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വിൽ ഗോ വിത്ത് ദി സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ കളക്ട് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി നീഡ് ടു അപ്രോച്ച് എൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ വെനെവർ എൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ, ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് വറീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ, നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് ദ when the patient is injured especially. Alright, so at first what we need to do here is we need to make an inquiry about what is their situation. So could you please tell me what happened to you? You seems to be quite uncomfortable and I can see that there's a wound on your hand. Oh well, please don't worry, I'm here, I'll be definitely taking care of you. You don't need to get anxious about anything. So can I just examine your wound with your permission? Well, thank you for granting the permission to do the examination. So I can reassure you that this is nothing serious. You don't need to concerned about it. You don't need to be concerned about it. So just relax yourself. Well, before proceeding further, I would like to introduce myself. My name is Varsha and I'm a nurse working in this facility. So I'll be taking care of you for the day. And before proceeding further, I would like to also know your name and age. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ആ പേര് അവർ പറയുന്നത് ആ പേര് വിളിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ? കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ. സോ ടുഡേ വിൽ ബി കോളിംഗ് ആ പേഷ്യൻറ്റ് അലക്സ്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുവാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കോമൺ പേര് വെക്കുന്നത്. സോ വിൽ ബി കോളിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അലക്സ്. സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫോർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്? വെൽ അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹാവ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ? Is it clear so far? All right, okay. So the patient presented with a deep wound on the arm. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡീപ്പ് വൂണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ആം വിച്ച് ഇസ് വിസിബിൾ ടു us and the injury looks red and inflamed.
ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനോടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ്. The person is also frustrated to at having to wait to see someone. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, പേഷ്യൻ്റ് ആൻഷ്യസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. at having to wait to see someone, you are the nurse who first sees the patient. So ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ്? he or she is also frustrated at having to wait to see someone. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ആൻസൈറ്റി കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ they are actually getting frustrated to wait to see someone. നിങ്ങളാണ് ആദ്യമേ പോയി കാണുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് കുറേ നേരമായിട്ട് മേ ബി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. So you are the first person meeting them. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് if in case the patient is getting angry also, like I've been waiting here for a lot of time, no one was here to take care of me. In case അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you need to do is you need to make an apology. Well, I really apologize for the inconvenience that happened from our side, but I will make sure that this will never happen in future. So I would like to proceed with the discussion. May I know, I can see that you're concerned. Could you please tell me what is bothering you? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ലൈക്ക് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ there are chances the patient might get frustrated, get angry or agitated. So അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? if in case the patient is getting frustrated, angry or anxious, then you need to do, or in case agitated, നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? So it is our responsibility to apologize to the patient because they came to seek help and no one was there to take care of them. So that is their concern. You need to apologize to them. Alright, so proceeding with the task then. So in the first task, it's been given that greet the patient and ask about the reason for visit. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. ഈ ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനറിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയേ, സിമ്പത്തൈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു അക്കോർഡിംഗ് ടു, വീണ്ടും ഞാൻ പറയണം, അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിമ്പത്തി ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Well, I'm so sorry to hear that you're going through all this and I can see that you're quite concerned about your situation എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. See, sympathy എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അവരോടൊരു സഹതാപം തോന്നുന്നു. Alright, so അതുപോലത്തെ phrases യൂസ് ചെയ്യുക. If I were you, I would be reacting the same manner. ഇവിടെ ഫിറ്റ് ആണോ? അല്ല, കാരണം അതൊരു empathy phrase ആണ്. Sympathy എന്ന് പറയുമ്പോൾ just you're showing your pity feeling for the person. Alright, then so ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് keywords ഉണ്ട്. At first we have sympathize, then we have explain. Explain that he or she will see a doctor very soon and but you need to take some details at first. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ, patient frustrated ആവുന്നുണ്ട്. patient എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? So the patient is having they are getting agitated because they don't want to wait for a long period of time. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വീണ്ടും ആ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ എ ഡോക്ടർ വെരി സൂൺ, ബട്ട് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് സം ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ഷനിലേക്ക് ഇനിയും പോവുകയാണ്. അവിടെ പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ ഓൺലി യു ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊസീഡ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആസ്കിംഗ് സം ഡീറ്റെയിൽസ്. ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. Alright, എന്താണ് പറ്റിയെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഗൈൻ വി ഡു ഹാവ് എ കീവേഡ് ഓവർ ദെയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ആണ്. ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഓർ കെൻ യു ജസ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, മേ ഐ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു എക്സാക്ട്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈയിങ് കം ടു the third task, try and persuade the patient not to worry. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് പെർസുവേഡ്? പെർസുവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺവിൻസ് ചെയ്യുക. ഓൾറൈറ്റ്, കൺവിൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ പെർസുവേഡ് ഓർ കൺവിൻസ്, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സമ്മതിപ്പിക്കുക, പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ വി നീഡ് ടു കാം ദ പേഷ്യൻറ്റ്, നോട്ട് ടു വറി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
Then find out if the patient has done anything to self-treat at home. History collection ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്കാറ്റേർഡ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കളക്ട് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ യു ഗെറ്റിംഗ്, ഐ ഗെസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾസോ ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ആൻസൈറ്റി at the same time they are frustrated. So again we are going to proceed with yet another history collection set, that is find out if the patient has done anything to self-treat at home. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? വെൽ, സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാം, വെൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ? ഓൾ റൈറ്റ്, സോ മേ ഐ നോ ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ടു സെൽഫ്-ട്രീറ്റ് അറ്റ് ഹോം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഡു എനിത്തിങ് ടു സെൽഫ്-ട്രീറ്റ് അറ്റ് ഹോം? എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി ഹോം റെമഡീസ് ടു ട്രീറ്റ് ദിസ് വൂണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ ദി കീ വേർഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് സ്കാറ്റേർഡ്, ഒരിടത്തല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാസ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ് ഇസ് ദ വേ യു പീപ്പിൾ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു യു. At a time the patient is getting anxious, on the other hand the patient is getting frustrated, so dealing with the patient in appropriate manner is something very important. All right, then moving to the next task. So we are again reassuring the patient that he or she has acted appropriately. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത എന്തൊരു മെഷർ അത് റൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ വാഷ് ദ വൂണ്ട് അഗൈൻ. നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൂണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നു. അഗൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരിക്കും? വൂണ്ട് വാഷ് ചെയ്തെന്നായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആ വൂണ്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആസ്ക് അബൌട്ട് എനി അതർ സിംറ്റംസ്. സി അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടാസ്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡു ഹാവ് വൺ മോർ ആസ്ക് ദെയർ. So always look for the keywords, where to ask questions and where not to. And again അവിടെ ആ ഒരു കീവേഡ് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ directly symptom ചോദിക്കാൻ അങ്ങ് പോകരുത്. Again just seek a permission from the patient side, because the patient is pretty much anxious about this situation. Well, Alex, I would like to ask you one more question, if you don't mind, can I? All right. So do you have any symptoms at present? Do you have any other symptoms? എന്നവിടെ നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആൻസൈറ്റി റിലീഫിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അവർ പറയാണ് നോ അതർ സിംറ്റംസ്, ഐ എം ഫൈൻ, ഓൺലി ദിസ് വൂണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ സിംറ്റംസ്, ബട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ വൂണ്ട് വി വിൽ ഡു ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സി വാട്ട് എവർ ദേ ആർ സെയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ യു നീഡ് ടു സ്പീക്ക്. ആൻഡ് ഫൈനലി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. Explain what you need to do before he or she sees the doctor. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ എന്താണ്? What you. ഈ you ആരാണ്? Who is the you here? So it is I, like you people. Nurse എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, ടാസ്കിനകത്ത് വരുന്ന you, your എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മളെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ അവിടെ യു എന്ന ടാസ്കിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് I എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഓൾസോ യോർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അത് മൈ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? സോ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വിസിറ്റ്. ദ റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് വരത്തില്ലേ? അതെന്താ? വെൽ ദ റീസൺ ഫോർ മൈ വിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ യു നീഡ് ടു, അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ഐ നീഡ് ടു. മനസ്സിലായോ? ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു ബിഫോർ യു സീ ദി ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഹി ഓർ ഷീ ആണ് അവിടെ യു വരേണ്ടത്. ബിഫോർ യു സീ ദി ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ നീഡ് ടു ചെക്ക് യുവർ വൈറ്റൽ സൈൻസ് ലൈക്ക് യുവർ BP, പൾസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ അവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എൻകറേജ് you to show the injury before the doctor looks at it. So ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡോക്ടർ കാണുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ആ വൂണ്ട് ഒന്നും കൂടി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഡൂയിങ് ദി എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് ആ വൂണ്ട് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ നീഡ് ടു ക്ലീൻ ദ വൂണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വി ഹാവൻറ്റ് ഡൺ ദ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓൾ, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അഗൈൻ towards the end we can just say before let me encourage you to show me the wound once again after I have just taken your vital signs, just like I mentioned, your BP, your pulse rate, your temperature and all. Then I will go with the wound cleaning with your permission എന്ന് പറയാം.
or all right, before the doctor looks at it. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ wound cleaning ന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. See, this is all the task about. So do you think you have enough time to speak for 5 minutes? 5 മിനിറ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഇതുണ്ടോ? What do you think? Is the content enough for 5 minutes? Have you got an idea about the same? 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കോണ്ടന്റ് ഇതിലുണ്ടോ? See, ഇപ്പോഴത്തെ ടാസ്ക് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we won't be getting, ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ OET സ്പീക്കിംഗ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറവാണ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Don't be tensed about it. See, ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. Be a situational speaker. That is something very important. So what you need to do is adapt to the situation. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, അവരെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു വൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Especially taking this particular task into consideration, it's been told that the patient is anxious. At the same time, it has been mentioned that the patient is frustrated. To go with the task once again, so ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പേഷ്യൻറ്റിന് ഡീപ്പ് വൂണ്ട് ആണുള്ളത് പേഷ്യൻ്റെ ആമിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, we'll be taking this situation as an emergency situation, and accordingly we'll be moving with the task. So you might have noticed it has been mentioned that the patient has got a deep wound, deep scratch on the arm. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, and the arm the wound is pretty deep. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിനെ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, whenever the patient is quite uncomfortable, you feel like the patient is injured, which is physically visible, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can consider that particular situation as a emergency situation. Why? Because ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു അൺനോൺ യൂഷ്വലി കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവില്ല. ബീയിങ് എ സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഇസ് അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഗോണ ഡു, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, വെൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ഇഞ്ചേർഡ് ആൻഡ് യു ഓൾസോ സീംസ് ടു ബി ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ്. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻഡ്? ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവർ ആദ്യമേ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, വെൽ ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ നിയർലി 45 minutes ആൻഡ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം, ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് നോ വൺ വാസ് ഹിയർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തായിരിക്കണം? അപ്പോളജി. So I really apologize for the inconvenience that happened from our side, but I will make sure that you will be getting the adequate treatment at the earliest. Alright, so can I just have a look at your wound? Well, thank you for allowing me to do the quick examination. So let me tell you, you'll be getting the adequate treatment, and also you don't need to worry about anything. The wound appears to be the wound appears to be a bit of deep, but please don't worry after hearing this thing. We'll be giving you the adequate management and the appropriate treatment, because we do have a lot of a lot of experts over here. So before proceeding on, I would like to just introduce myself. My name is Varsha. I'm a nurse working in this department, and for the documentation, could you please state your name and age? Well, thank you for your cooperation, Alex. So I would like to tell you that I can see that you're getting too much anxious about the situation. Well, you don't need to worry about anything. I'm here. I'll support you for the moment, and after that we'll make the arrangement to see the doctor at the earliest. So could you please tell me, so let me just tell you that as you mentioned, you have been waiting for a long time. The doctor will see you very soon, but before proceeding to that, I need to take some details from your side so that the doctor will be able to look into the case in appropriate manner. So can I just ask some questions? Will that be fine with you, Alex? Well, thank you for your willingness. So could you please tell me what exactly happened? Well, I can completely understand. After the situation, you might be terrified and the wound seems to be pretty much scary for you. But don't worry, I'm here. I'll be supporting you. Moreover, I've just done the examination, so I can tell you that the doctor will be seeing you at the earliest. So put your mind at ease. One more thing I would like to ask you is about the wound. Can I proceed with that, Alex? Alright. So can you just tell me like what you have done to self-treat the wound at home after having the injury? Alright, so I really appreciate what you have done. That was, you have acted appropriately according to the situation, and I really appreciate your courage for the same. Well, let me tell you, I need to wash the wound once again, and then we'll proceed with the treatment. So can I ask one more question to you, Alex? Will that be fine? Alright, so do you have any other symptoms that it's troubling you at the moment?
Oh well, so if a patient parayana symptom undennu parayanannundengil, oh I can understand this is again adding, you know, a great anxiety to you, but let me tell you, please don't be concerned. I am here, I'll be with you throughout this. So in case patient new symptoms onnu illa ennu parayanannundengil, well at the moment it's a relief that you don't have any other symptoms. Please don't worry about the wound, we'll be doing the management methods for you. So, അടുത്ത ടാസ്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ്, നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. വെൽ Alex, let me tell you that I need to what I need to do before the doctor sees the wound. So I need to check your vital signs, which include the BP, your pulse and all, and then I would also like to encourage you to show me the injury once again so that I can clean the wound and also look into the wound and clean the wound before the doctor looks into it, so that you will be getting the treatment at the earliest. So with your permission, can I proceed with the same? Alright. So patient adil nammal inni samayam baaki undengil ee oru context la what you need to do is, see, not every task, you know, we can do with the go with the summarization. Like ella task il namukku angal let me summarize ennu parayan pattathilla. For instance, what if the patient is agitated, they are angry with you, let me summarize ennu parayunnathu avade sheriyalla. appo avade task in appropriate aayittulla situation il namukku avade enna parayan pattum. So അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ, അറ്റ് ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ I will just go with the wound cleaning. So meanwhile I would like to tell you that as you told me that you got inconvenience after coming here waiting for that long time. Once again I would like to apologize for the rough experience and the difficulty that you had gone through, but I am reassuring you that everything will be fine. And once again to make a confirmation about the details that you have mentioned, so you got a cat scratch, appo details ningalku reconfirm cheyam. ഓക്കെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ മാത്രമുള്ള ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുക, വിൽ ബി ജസ്റ്റ് യു നോ ഗോയിങ് വിത്ത് ദി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഹിസ്റ്ററി അവർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമറൈസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് what we have discussed, what the information that you provided for my convenience, I mean for my confirmation. So you told me that you got a cat scratch and yesterday, which made, you know, it led to bleeding also. Then you told me that you washed the area thoroughly with water and you don't have any symptoms at present. Am I right? ennu venengil avada parayam. സി ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ടാസ്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. സി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു അവർ തന്ന ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ സമ്മറൈസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, സോ ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് you know recheck the information that you provided. I would like to confirm the information that you provided. So shall I proceed with the same? ennu paranittu, so you told me about this thing, you told me ennu paranittu, if in case task short aanunnengil you can just make a note and then you know recap the same thing once again. And ivadeyum conclusion is important. For every task actually conclusion is important. And in this particular task the patient haven't met the doctor. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്തായിരിക്കും പറയാ, സോ ഇപ്പോൾ towards the end ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, so at first I will do the cleaning and also make the necessary arrangement for you to see the doctor, and meanwhile I would like to just you know reconfirm the data, the information that you provided to me. So you told me എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അഗൈൻ നമ്മൾ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ ദി യു നോ ഇൻകൺവീനിയൻസ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വീണ്ടും പറയാനുണ്ട്. സോ വെനെവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്, ഡോണ്ട് ബി ടെൻസ്ഡ്. You know there's a lot of way we can actually manage the given task if in case the task will be short. Be it lengthy or short, being a situational speaker is something very important. So don't be tensed about this thing. എങ്ങനെയാണ് ഒരു appropriate situation നിങ്ങളെ approach ചെയ്യേണ്ടത്, that is important. Okay, so what we have been doing here today is we were discussing about emergency situation especially.
സോ ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിങ്ങിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് സോ ഫാർ. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു വാട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ ഓൾ ദിസ് വൈൽ. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് Tangasuda for your valuable words. Thank you. So I hope I was able to address this particular thing. If in case you're getting this sort of a situation, don't be tense. Again I am saying emergency department വന്നുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ എമർജൻസി കേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. പേഷ്യൻ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ്, പേഷ്യൻ്റ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ ഹോപ്പ് you got an idea. You will be approaching these kind of situations in this manner. Thank you for listening to me out here today. So we'll be meeting on next Monday, same 10:15 itself. So till then, wishing you all the very best for your OET journey, and thank you so much for listening me out. Thank you. Have a good day.